يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وبعد، اللهم لك صمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا. ذهب الظمأ وابتدت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. برادران و خواهرای محترم، امروز روز 19 ماه مبارک رمضان بود. شب 20 هست. شب 20 است. فردا 20 ماه مبارک رمضان است و پس فردا 21. چیزی که مهم است و است که 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان فرا می رسند. فردا شب در اون وقت انشاءالله که ما تاریا در مدت 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان خواهیم بود و این شبها بسیار مهم است. شبهایی است که رسول الله صلی الله علیه و آله در اونا این شبها بسیار کوشش میکردن، بسیار عبادت میکردن، طاعت و عبادت. اگر این تو فکر کنیم که رمضان مرحله به مرحله تو پیش میره. مثلا در شروع رمضان ما از بعضی چیزها، از بعضی کارها اجتناب کردیم که او جایز بود در جریان روز، مثلا خوردن و نوشیدن. این یک چیز جایز از غیر رمضان، اما در رمضان ما از اجتناب میکنیم، دوری میکنیم. و بعد در امی بعد آخرش باز 10 روز دیگه که میایم، این 10 روز بسیار روزهای 10 شب دیگه بسیار شبای قابل قدر هست که از اون جمله که شب قدر است. در این شب، در این روزها دیگه از او کلام اضافه تر، از او 20 روز دیگه که طاعت و عبادت بکنیم او رو دیگه چند اضافه. و مثلا در اون روزها و شبها میرفتیم کار، میرفتیم خانه، میرفتیم یا صحبت میکنیم، میمانی و ایگفا. اما در این 10 شب دیگه او چیزا هم بند میشه، او را هم قطع میکنیم، خود را وقف میکنیم برای عبادت، خود را وقف میکنیم برای عبادت. خب هر کس، شاید هر کدام ما اعتکاف نکنیم، مگر کسی که اعتکاف میکنه باید همین چیزا را، سخنهای اضافی، مثلا ششتخیص اضافی، کار دنیاوی دیگه، از این چیزای دیگه بیرون رفتن و برآمدن، این کلی گپا، این باید این چیز شود، قطع شود، انسان وقف شود و عبادت پروردگار. و این دیگه دمی شبهایی که شبهای آخری 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان است و این در اصطلاح یعنی اعتکاف میگن. اعتکاف مینامن که فردا مثلا ساعت شام، یعنی 8 بجه یا 15 کم 8 که شام میشه، کسی که اعتکاف میکنه باید داخل مسجد باشه. و دیگه گفتیم که مسجد در اعتکاف 3 چیز شرط است. یکی مسجد، وجود مسجد، دیگه مو شخص معتکف و دیگه رابطه بین دو چیز، بین معتکف و بین مسجد، که از مسجد خارج نشه. این همی از امو چیز ارکان همین چیز اعتکاف همیست که امو شخص معتکف که کس اعتکاف میکنه و مکان معتکف جایش که در اون مسجد است که مسجد جامعه باشه خوبتر است. و دیگه امو ارتباطی زیرا که با هم یک جای باشن، یعنی معتکف از مسجد بیرون نشه. اعتکاف در لغت گفتیم که لزوم و حبس میگه، یعنی کس خود را حبس میکنه، حبس کردن است، وقف کردن به خاطر عبادت. ایرانی را این چیز میگه اعتکاف. خب حکم اعتکاف چی است؟ حکم اعتکاف با چیز اجماع اهل علم سنت هست، سنت کفایی یا سنت مؤکد کفایی، این سنت هست. و اعتکاف واجب هم هست. اعتکاف واجب او اعتکاف است که یک نفر نظر گرفته باشه، بالای خود نظر گرفته باشه که من اعتکاف میکنم، او باز اعتکاف واجبی است، او رو باید نظر خود پورا کنه. اما اعتکافی که در رمضان هست، این اعتکافی است که این سنت است.
امام احمد و ابو داود روایت کردن میگن که لا اعلم عن احد من العلماء الا انه مسنون. ما هیچ کس از علما را نمیفهمم یا ندیدیم مگر که ما میگن که سنت است. و زهری یکی از محدثین است میگه که عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف. بسیار قابل تعجب است مسلمان ها اعتکاف را ترک کردن. مع ان النبی صلی الله علیه و سلم ما ترکه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نکرده بود اعتکاف. از وقتی که به مدینه تشریف آورده بودن از وقت اینا ترک نکرده بودن. خب در قرآن کریم و این اعتکاف از زمانهای سابق جریان داره. از زمانهای سابق مثلا چیز خداوند امر میکنه و ابراهیم علیه السلام و طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. عاکفین یعنی کسی که در اونجا در مسجد هستن اعتکاف. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. و امور شما در مساجد در حالت اعتکاف هستید. یا قبل از او مریم علیه السلام وقتی که اونا بودن در محراب یعنی جای عبادت عبادتگاهشون در اونجا در مسجد خدمت میکردن به اعتکاف حساب اعتکاف بودن. و از همه مهمتر که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که اونا به غار حرا تشریف میبردن در اونجا در غار حرا اعتکاف وارد بود. یک چیزی بود که اونا همیشه در فکر در تدبر و تفکر بودن که چی میگذره در جامعه و در انسانیت و در بشریت. همون وقتی که در اونجا بودن راجع به او فکر میکردن. دیگه این یک چیزی است که در انسان تغییر را وارد میسازد. یکی متوجه باشیم که یکی عبادت است اما با حساب شعائر دینی ریچوالز. یکی دیگه تعقل و تدبر است، فکر کردن است و یک چیز متوجه شدن است. این دو بسیار فرق داره. یعنی یک چیزی را که شما فکر کنین تفکر کنین دو تحلیل و تجزیه کنین نتیجه زو بسیار خوبتر نسبت به اینکه بدون عمود تفکر و تدبر یک انسان عبادت میکنه. یک انسان مثلا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال نماز میخونه دیگه اما خشوع خوزی نماز در قلبش نیست. اکثریت ما شما نمیدرسیم نماز خدا میخونه امو 40 سال پیش هم اون نماز بود حالی هم از کدام تغییر هم ناماده در زندگی. اما یک نفر اگر راجع به نماز خود راجع به زندگی خود راجع به بعضی مسائل فکر کنن باز میتونه که زندگی خود تغییر بده. تغییر زندگی از تفکر و از تدبر میاد که تغییر میشه. میگه از اون صورت همین یک فرصت بسیار خوب است اعتکاف که یک انسان در اینجا هم که اصلا مردم رخصت میگیرن میرن دور از همه چیزا تلفن خودم بسته کو دیگه خودم بسته کو آرام و راحت این چیز باشم. دیگه این یک حالت است که در اینجا مردم از بیرو از دنیای خارجی خود را قطع کنی و هیچ چیز دسترسی نداشته باشید و پروردگار ارتباط خواهیم کنید. درس و مدارسه و مثلا ذکر و عبادت و تلاوت و این چیزا را So brothers and sisters, so tomorrow night inshallah will be the night of 21st. So tomorrow is the day of 20th and tomorrow night will be the night of 21st. So 21st, those brothers that they want to do i'tikaf, that they could start their i'tikaf from tomorrow Maghrib. From Maghrib time they have to be in the masjid and they do it. And i'tikaf, we say, is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do i'tikaf. And he did it, Prophet sallallahu alaihi wasallam did it in the beginning of the month, he did it in the middle of the month, and he did it also in the end of the month of Ramadan. All three different i'tikaf. He did in the middle, in the beginning, first 10 nights, the middle 10 nights, and the last 10 nights of Ramadan he did. But in the last years of his life, he did it the last 10 nights, and especially the very last night, the very last year that he passed away, in that year he did i'tikaf 20 nights. He did i'tikaf 20 nights. So i'tikaf is a sunnah, and i'tikaf al-Zuhri said that I don't know anybody except that they think or they believe that i'tikaf is sunnah. I'tikaf is nothing other than sunnah. And also we said that in i'tikaf, so from the beginning of the month of Ramadan, we started like disciplining ourselves. So staying away from abstinence
from certain things which are halal. By the way, these are halal stuff we are staying away from during the daytime. Halal things. But when we come to the end of Ramadan, this you have to do more efforts. Intensify your efforts. So that would be more of that. As one of the scholars said that Ramadan itself is like a marathon race. In the beginning is very crowded, in the middle somehow people are just not that much, but in the end they expedite again. So they go faster to end in a good term, end in a nice way, end in a good result. So that is i'tikaf also in the end of Ramadan, that when we are making i'tikaf, so we are further staying away from other stuff. So our body, that's in the beginning of Ramadan, we're staying away from eating and drinking all those desires. But in the end, in the i'tikaf nights, we are training our heart to connect our heart with Allah subhanahu wa ta'ala. We are not talking that much that we are talking. We are not eating that much that we are normally eating even during the Ramadan. Or we are not just going normal business. We don't go to our businesses to do business and go to our work and those. So we stay in the masjid, and all the time what we do is we are just connected with Allah subhanahu wa ta'ala. We don't do anything else. It's the purification of the heart. You are in this 10 nights, you are working on your heart. As we say that a lot of people, they are performing rituals. They do ibadat without thinking, without reflection upon the ibadat, without reflection upon their past life. But once you sit down and you think about your past life, you think about your shortcomings, you think about those things that you would like to improve on, so then you might come to a decision. You might think to a way that you want to change your course. You want to change your course for something different. Because previously, many years, 10 years, 20, 30 years, didn't work, the same thing. So there's a person who prayed 40 years ago and praying today. It's the same thing, nothing changed. So it has to change your life. So you have to think about your life and the past life, and then work on this to how to change yourself for better. And that is possible only when you are staying in isolation, and you are connected with Allah subhanahu wa ta'ala. And also, as we say that this is the fruit of i'tikaf is purification of the heart. Heart is going to become, heart is something very important. Prophet ﷺ said, "Allah fil jasadi mudghatun." So there is Allah wa inna fil jasadi mudgha. So in the whole body there is a piece of flesh that we have, that is heart. إذا صلحت صلح الجسد كله. When you reform that, when you fix that, the whole body is fixed. But if you didn't fix that one, the whole body will be corrupt. So these 10 nights working on the heart only, that will be giving you more result, inshallah. And also i'tikaf is you need to be in the masjid. You are not allowed to go outside of the masjid. You are not allowed to go outside of the masjid. So in this regard, one night that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was in i'tikaf, and one of the wives, Safiya bint Huyay, she visited the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the masjid. He was in i'tikaf. Safiya bint Huyay, she visited the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the masjid, and she sat with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the masjid, and they talked. They talked for a while, and after that she wanted to go back home. And that was night time, after Isha. It was dark. And back then it was very dark in the street of Medina. And that time her house was a little bit far from the masjid. The house of Usama and those in that area that she was living, her house was there. So Prophet ﷺ went outside to accompany her, to escort her towards her house. So when they were walking on the street, so there were two Ansaris that they were passing by. When they saw the Prophet ﷺ with a woman, so they run away, or they speed up. They speed up not to be seen by the Prophet ﷺ, not to see the Prophet ﷺ. So Prophet ﷺ called them, said, "Oh so and so, wait,
this is my wife Safiya. So this is our culture too. Back home, that when we see someone with his wife or with his daughter or someone, we just turn the other way. We are not going to go straight to him or to see him. So that was the thing. But the Sahaba, they saw the Prophet with his wife, they just changed their route. The Prophet called upon them and say, here, this is Safiya. He said, Ya Rasulullah, what do you think? That you think that we have something in our heart related to who is with you? He said, no. This is shaitan, is yajri fil insani majra dam. The shaitan is going to run in your body the way your blood is running in your body. So I don't want that you make some assumption that who is with me. Because such assumption about the Prophet ﷺ would be kufr. To assume that the Prophet ﷺ is doing something that which is not allowed, which is haram, that is kufr. So Prophet ﷺ wanted to take that chance away, or that option that might people they think. So alhamdulillah, that the Prophet ﷺ clarified that one, that this is my wife, Safiya. But anyways, there are many lessons out of this. One of the lessons is that you could get outside of the masjid if there is real need. If there is real need, you could get outside of the masjid. Otherwise, you have to stay in the masjid, and the masjid is the place for the person that is doing anything else.